learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。What's up? It's time to talk about Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 大家好，我是阿斌哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin. It is so hot， 好热，好热。夏天到，对哈，夏天都捏甜。捏甜，对，夏天我们讲捏甜，热天其实这很有趣哈，它其实是热哦，冷热的热。它不会用哈甜，不会用夏天，对，不会用夏天。Okay, in Hakka, when you say summer, they actually use the word hot, so it's a hot season， 就是夏天的 hot day 这样子。吃什么？然后我们来想一个比较开胃的。OK， 另外今天就来搞太嘎这个菜好了，这个菜就叫做竹虫炒姜丝。I know what you're going to teach today. We're going to cook you up a very popular Hakka dish right here. Intestines with ginger shreds. 也就是大肠炒姜丝啦。竹虫炒姜丝。竹虫炒姜丝。Oh, I gotta tell you, okay, even though maybe a lot of people who visit Taiwan are afraid to eat intestines, but I gotta tell you, the Hakka really know how to prepare it. 其实客家人真的很会煮这个大肠，因为炒这个姜丝，然后又酸，所以有些人可能怕那种内脏的味道比较浓一点哦。可是这种炒出来之后，完全就去腥去味了。对啊，在料理的过程当中那个清洗大肠的部分就还蛮重要的，你要把它洗得干净，就比较不会有那个味道。然后呢，里面可能要加点蜜酒。some rice wine， 米酒对不对？米酒就可以去腥味，所以那个加进去之后呢，那个整个大肠那个腥味就比较不见。再加上你看姜丝啦，加上去再加醋啊、调味啊，炒出来多好吃啊 ！Okay, the whole dish again is called intestines with ginger shreds. 大肠炒姜丝，竹虫炒姜丝，竹虫炒姜丝，竹虫 that's intestines, pig intestines. 炒就是 stir fry 炒，然后姜丝 ginger shreds 姜丝。姜丝 and it's got a very appetizing taste. It's on the sour side, and so it's a great appetizer too. 它其实有点酸，因为里面有很多醋，对不对？加醋，然后里面可能还有其他的一些姜啦、葱啦、米酒，你刚刚讲的也都要等等，把它炒在一起就会非常非常好吃。当然要教出很好吃的要你自己慢慢去练习了哈。导演啊，对，容易准备，大概知道材料，但是好吃那就要看你了，功力了。好 Let's go ahead and teach you how to say that again. 大肠炒姜丝，竹虫炒姜丝，竹虫炒姜丝，热天，捏甜， That's summertime, and enjoy it on this hot summer day. That does it for today's talk about Hakka. 什么太嘎？安子say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.